Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference bulan Agustus tahun 2028 Masehi. Mission of material of the public lecture of Abdur study for time with electric teleconference of man August of year 2028 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. The direction from the founder and the Divisional Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim St. bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference di kantor pusat global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Materials of the public lecture of Abdur study full time with electric teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Robunan Lombang, Kecamatan Panjabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 5 Agustus tahun 2028, materi kuliah umum e-teleconference, eksistensi Politbiro Teknologi Perencanaan, Planologi, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analis riset mikron gen biologi sepanjang masa. Nomor 223 bulan Juli tahun 2028, Saturday 5th of month August of 2028, Public Lecture Material e-Teleconference, Existence of the Politburo of Planning Technology, Planology, the Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. On worldwide who consent and adopted in regency of Mandailing Natal, containing the Mandi Journal of Research Analysis of Biological Genetic Neuron of all time. Number 223 of Juli of 2028, Politbiro Teknologi Perencanaan Planologi, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Pertambangan, dan Perminyakan Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral, yaitu memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral. Pasal 1,
beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165 diubah sebagai berikut. Di antara pasal 21 sampai pasal 22 disisipkan satu pasal, yakni pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 21A memegang izin usaha pertambangan, operasi produksi, dan izin usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dapat menjual biji, raw material atau ore, mineral ke luar negeri apabila telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri KUM. Lebih spesifik lagi, Direktur Jenderal. Rekomendasi bagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah pemegang izin usaha pertambangan, operasi produksi, dan izin pertambangan rakyat memenuhi persyaratan antara lain status izin usaha pertambangan, operasi produksi, dan izin pertambangan rakyat. Clear and clean. Melunasi kewajiban pembayaran keuangan kepada negara, menyampaikan rencana kerja dan atau kerjasama dalam pengolahan dan atau pemurnian mineral di dalam negeri dan menandatangani fakta integritas. Personnel of the Bureau of Planning Technology, the Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mining Foundation to recommend to the Department of Mining, Engineering, the Faculty of Mining and Petroleum Engineering of Mandailing University to update by understanding regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Number 11 of 2012 concerning amendment to the regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources. Number 7 of 2012 concerning increasing added value of minerals through mineral processing and purification activities, namely deciding to distribute regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources concerning amendment to regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 7 of 2012 concerning increased mineral value through mineral processing and purification activities. Article 1. Supra-appropriation in the regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 7 of 2012 concerning improvement of added value through mineral processing and purification activities. State Gazette of the Republic of Indonesia, year 2012, number 165. Amendment as follows: 1. Between Article 21 to Article 22 is Article 21A, which reads as follows: Article 21A. Holders of mining business permit and production, operation, and people mining permit as referred into Article 21 can sell mineral or raw material or ore abroad if they have received a recommendation from the Minister. Just equal, more specifically, Director General. The recommendation refers to in paragraph 1 is given after the holder of mining business license of production, operation, and people's mining permits fulfill the requirements, among others, a status of mining business permit of production, operation, and people's mining permit are clear and clean. B. Repay peninsular payment obligation to the states. C. Submit work plans and or cooperation in processing and or refining minerals in the country and sign the facts of integrity. Sabtu, 12 Agustus tahun 2028. Materi kuliah umum Teleconference. Eksistensi 5 orang. Anggota Politbiro Teknologi Kimia, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Raya di seluruh dunia.
yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikro dan gen biologi sepanjang masa. Nomor 223 bulan Juli tahun 2028, Saturday, 12th of August of 2028, publicly commercial Teleconference, existence of 5 members of the Bureau of Chemical Technology, Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Rip Foundation, on what white, who concern and tactics in Agency of Mandailing Natal, containing the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Neuronovel Time, number 223 of Manjale of 2028. Lima orang anggota Politbiro Teknologi Kimia, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Tetangga Yayasan Raya, untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Kimia dalam Fakultas Teknologi Industri, jurusan Kimia dalam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Pendidikan Kimia dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan jurusan Kimia dalam Fakultas Ilmu Pengetahuan untuk memutakhirkan dengan memahami bentuk dari sulfur, yaitu pada tambang batubara, sulfur di dalam batuan dan juga batubara ditemukan dalam bentuk es organik. Es sulfat dan es sulfida organik meliputi terkait dengan material tumbuhan, pembentuk batubara, dan terikat secara organik di dalam batubara serta batuan atap, roof atau lantai floor batubara, dan secara kimiawi umumnya tidak bereaktif sedikit atau bahkan tidak berperan dalam pembentukan air asam tambang. Es sulfat meliputi umumnya terdapat dalam jumlah sedikit di dalam batubara atau batuan pada kondisi lembab, bisa dalam jumlah yang lebih banyak pada kondisi asid. Umumnya merupakan produk dari pelapukan dan oksidasi sulfur. Jika terbentuk gipsum, asam tidak lagi akan terbentuk karena gipsum adalah garam yang netral. Jika terbentuk jarosit, tambahan asam akan terbentuk dari oksidasi mineral ini, walaupun tidak akan besar. Dan es sulfida, yaitu pirit paling umum ditemukan pada endapan sedimen dan jumlah yang signifikan ditemukan di endapan organik. Carboniceous, bahan organik yang membusuk di lingkungan basah akan bentuk H2S dan selanjutnya presipitasi iron monosulfid. Sejalan dengan waktu, monosulfida ini berubah menjadi pirit. By members of the Bureau of Chemical Technology, Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy. Of the Neighborhood Leadership Assembly of the Rip Foundation to recommend to the Department of Chemical Engineering in the Faculty of Industrial Technology. Department of Chemistry in the Faculty of Mathematics and Natural Science, the Department of Chemistry Education in the Faculty of Teacher Training and Education, and the Department of Chemistry in the Faculty of Science to update by understanding the form of sulfur is in the coal mine. Sulfur inside rock and also coal is found in the form of as organic. As sulfate and as sulfide, organic includes related to plant natural forming coal and organically bonded in coal as well as rock of roofs or floor of coal and chemically generally are not reactive.
literal role in the formation of mine acid drainage, as sulfate includes generally present in small amounts in the coal or rock in humid condition, can be ingredient. Amounts in the acidic conditions, generally in a product of weathering and sulfur oxidation. If gypsum is formed, the acid will no longer form it because gypsum is a natural salt. If gerosite is formed, additional acid will form from the oxidation of this mineral, although it will not be large, and as sulfate is fluid is most commonly found in sediment deposits, and a significant amount is found in organic deposits, carbonicals, decaying organic matter in the wet environment will form H2S. And then iron monosulfide precipitation. In line with the time this monosulfide turned into spirit. Sabtu 19 Agustus tahun 2028, materi kuliah Teleconference. Eksistensi Sekretaris Politbiro Teknologi Kimia, Biro Teknologi Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa. Nomor 223 bulan Juli tahun 2028, Saturday, 19th of August of 2028, Public Lecture Material Teleconference, extent of the Secretary of the Politburo of Chemical. Technology, the Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Foundation, on worldwide, who concern and acted in Regency of Mandailing Natal, containing the monthly journal of this analysis of biological genetic environment of all time, number 223 of July of 2028. Sekretaris Politbiro Teknologi Kimia, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan jurusan Kimia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami jenis kontrak yang meliputi pembebanan tahun anggaran yaitu tahun tunggal dan tahun jamak, kontrak payung, framework kontrak, cara pembayaran yaitu lump sum, harga satuan gabungan, lump sum, dan harga satuan, terima jadi, turnkey, dan presentase. Jenis pekerjaan yaitu pekerjaan tunggal dan pekerjaan terintegrasi, dan sumber pendanaan yaitu kontrak pengadaan tunggal dan kontrak pengadaan bersama. Penetapan jenis kontrak yaitu pejabat pembuat komitmen menetapkan jenis kontrak pengadaan barang jasa dalam rancangan kontrak. Kontrak lump sum merupakan kontrak pengadaan barang jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dengan ketentuan sebagai berikut: jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang jasa. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk keluaran yang dihasilkan.
Sesuai dengan isi kontrak, sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran output based. Total harga penawaran bersifat mengikat dan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah kurang. Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani. Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan. Oleh penyedia barang jasa dan dimungkinkan adanya pekerjaan tambah kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Kontrak gabungan lamsum dan harga satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan lamsum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Kontrak persentase merupakan kontrak pengadaan jasa konsultasi, jasa lainnya dengan ketentuan sebagai berikut. Penyedia jasa konsultasi, jasa lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu dan pembayarannya didasarkan pada tahapan produk keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak dan kontrak terima jadi. Turnkey merupakan kontrak pengadaan barang jasa, kerjaan konstruksi jasa, lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan jumlah harga pasti dan tetap. Sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan dan pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. The Secretary of the Bureau of Chemical Technology, the Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To recommend to the Department of Chemical Engineering. The Faculty of Industrial Technology, the Department of Chemistry, the Faculty of Mathematics and Natural Science, the Department of Semester Education, the Faculty of Teacher Training and Education, and the Department of Chemistry, the Faculty of Science of Linguistics, to update by understanding types of contract, which includes imposition of the budget year is single year and plural year. Framework contract payment methods is lump sum, unit price, combined lump sum, and unit price, turnkey. And percentage. Job type is single job and integrated work, and funding sources are single procurement contract and joint procurement contract. Determination of the type of contract, namely commitment making official, determines the type of procurement contract of goods and services in the draft contract. A lump sum contract is good service procurement contract for the completion of all works within a stand time limit as specified in the contract with the following condition. The amount of fixed price and price adjustments are not possible, or risks are fully borne by the goods services provider. Payment is based on the product output stage for receipt. In accordance with the contents of the contract, the work nature of output base do rented. The total of bid price is binding, and no additional less work. In the core price contract,
is a goods services procurement contract for the completion of all work within a predetermined time limit with the following condition: fixed unit price for each unit for element of work with certain technical specification. The volume or quantity of the work is still estimated at the time the contract is signed. The payment is based on the results of a joint measurement of the volume of work that has actually been carried out by the goods services provider, and it is possible to have additional less work based on the result of joint measurements of required work. A contract of joint lump sum and unit price are contracts which are combination of lump sum and unit price in one agreed work percentage. Contract is another consultation service procurement contract with the following condition: other consultancy service provider receive rewards based on a percentage of the value of a particular job, and the payment is based on the product output stage produced in accordance with the contents of the contract. And turnkey contract is procurement. Contract of goods construction service, other service for the completion of all work within a certain time limit with the provision fixed price amount until all work is completed, and payments are made based on the result of joint assessment that shows that the work has been carried out in accordance with the established performance criteria. Sabtu 26 Agustus tahun 2028, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Kepala Politbiro Teknologi Kimia, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasikan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa nomor 223 bulan Juli tahun 2028, Saturday 26th of month August of 2028, public literature material Teleconference. Existence of the head of the Bureau of Chemical Technology. The Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. On worldwide who concern and tactic in regency of Mandailing Natal contained in the Monday Journal of Analysis of Biological Genetic Micron of all time. Number 223 of Mandailing of 2028, Kepala Biro Teknologi Kimia, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan jurusan Kimia, Fakultas Ilmu Pengetahuan, Universitas Mandailing. Untuk memutakhirkan dengan memahami tahapan penyusunan kontrak, yaitu perencanaan umum, yang meliputi kejelasan transaksi kontrak, pemahaman Peraturan Presiden 54/2010, Jo 70/2012, pemahaman Peraturan Perundang-undangan, terkait pihak dalam kontrak dan praktik terbaik. Persiapan pilihan yaitu perencanaan penyusunan kontrak, identifikasi isu hukum penting, dan pemilihan jenis kontrak. Pelaksanaan pemilihan yaitu pejabat pembuat komitmen mencermati seluruh dokumen kontrak, unit layanan pengadaan,
Pejabat pengadaan memberikan penjelasan termasuk draft dokumen kontrak. Penandatanganan kontrak yaitu pejabat pembuat komitmen mencermati semua substansi kontrak, menyempurnakan rancangan kontrak, dan penandatanganan kontrak. Pelaksanaan kontrak yaitu pejabat pembuat komitmen mencermati seluruh dokumen dan klausul kontrak. Pejabat pembuat komitmen menerbitkan surat perintah mulai kerja dan amandemen kontrak jika perlu. Dan serah terima pekerjaan yaitu pejabat penerima hasil pekerjaan melakukan penilaian pekerjaan berdasarkan kontrak dan pejabat penerima hasil pekerjaan menerima hasil pekerjaan. The head of the Bureau of Chemical Technology, the Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To recommend to the Department of Chemical Engineering, the Faculty of Industrial Technology, the Department of Chemistry, the Faculty of Mathematics and Natural Science, Department of Chemistry Education, the Faculty of Teacher Training and Education, and the Department of Chemistry, the Faculty of Science of Mandailing University to update by understanding the stage of contract preparation, namely general planning, which includes contract transaction. Clarity, understanding Presidential Regulation 54/2010, GO 70/2012, understanding of laws and regulations related parties to the contract and best practice, election preparation, contract planning, identification of important legal issues, and selection of contract types. Election for implementation is the commitment maker officer looks at all contract document. Procurement service unit procurement officer provides explanation including draft of contract documents. Contract signing is the commitment maker officer looks at all the substance of the contract, improve the contract draft and contract signing. Implementation of the contract is commitment maker official looks at all documents and contract clauses. Commitment maker official issues letter of order to start work and contract amendment if necessary, and job handover, namely employment results receiver officer conducts a job assessment. Based on the contract and employment results receiver officer receives the job results. Sumber-sumber, sources, teknologi pengolahan dan pemurnian, dan inspeksi pengelolaan air asam tambang, pendidikan dan pelatihan, fungsional inspektur tambang pertama, Angkatan 5, Kementerian Energi dan Sumber Mineral, Badan Pendidikan dan Pelatihan. Energi dan Sumber Mineral, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara, Bandung, Indonesia, 17 September tahun 2012 sampai dengan 23 November tahun 2012. Processing and Purification Technology and Main Acid Drainage Management Inspection Training and Education Office Functional of Mining Inspector, Post 5th Ministry of Energy and Mineral Resources, Education and Training Board of Energy and Mineral Resources, Center for
Training and Education of Mineral and Coal, Bandung, Indonesia, 17th of month September of 2012 to 23rd of month November of 2012. Usman Edi, MTAU, MPTBG, 2011, penyusunan dokumen kontrak pengadaan barang jasa, preparation of goods services procurement contract documents. Google Translate. Banggua, Desa Bulan Lombang, 1 Agustus tahun 2028 Masehi. First of month Agustus of 2028 ANNO DOMINI.